Kshanashah. Every moment. Meaning I'll explain. Okay. Thank you. Kshanashah kanashashchaiva vidyamartam cha sadhayet. So the first word is Kshanashah. Then the second word is a combination of two words. Kshanashah, then cha, then eva. Some noise I'm getting. Maithili Bhagini, can you please mute yourself? Yeah. Doing it. Sorry. It's okay, no problem. It's okay. Yes. So the second word, Kanashaha, then cha, then eva. Then Vidyamartam. Vidya, one word. Second word is Artham. Then cha, sadhayet. ಸೊ ಈ ಸೂಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗಲಿ ಗಳಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೂಕ್ತಿ ಟೆಲ್ಸ್ us about the acquiring knowledge or the acquiring wealth, how it has to be done. ಕ್ಷಣಶಃ, ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವು, ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಕಣಶಃ ಚ ಏವ. ಕಣಶಃ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕಣಕಣವು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗದವು ಕೂಡ ಅಂತ. ಚ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಮತ್ತು. ಚ ಎ ಇನ್ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್, ದೆನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು. ಏವ, ಏವ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. ದೆನ್ ವಿದ್ಯಾಂ ಅರ್ಥಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪದ. ವಿದ್ಯಾ ಇಸ್ knowledge. It is not just education, please remember. Knowledge. So whatever you learn, you have to apply, acquire it, then it becomes a knowledge. Otherwise it is only bookish knowledge. So ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದಾಗ ಓದು ಬರಹ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ. See here you remember, for writing vidya, though it looks like mahaprana dha, it is not so. It is alpa prana dha half, then ya. So that is how you have to write. Whenever you are practicing this, please keep this in mind. So vidya anta bariyodu, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಧ ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋ ತರ ಇದ್ರೂವೆ ಅದಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ದ ಅರ್ಧ ಬರಿಬೇಕು, ದೆನ್ ಯಾ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಬರಿಬೇಕು ದೀರ್ಘ, ಆವಾಗ ಅದು ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅರ್ಥಂ. ಸೊ ಅರ್ಥಂ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಪದ, ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗಳೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ್ರವ್ಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥನೂ ಇದೆ. ದೆನ್ ಮನಿ, ಹಣ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥನೂ ಇದೆ. ದೆನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥನೂ ಇದೆ. ದೆನ್ ರೀಸನ್, ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಟೋಟಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಪದನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓದಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ acquiring knowledge, every moment one has to be on a continuous path of learning. So then only one can acquire knowledge. ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದಾಗ ಹಣನೇ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್. ಒಂದೊಂದು ಕಣದವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಳಿಸೋದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಡಿ ಆಗಿರು ಅಥವಾ ದುರಾಸೆ ಇರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹನಿ ಹನಿಗೂಡಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿದಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಚ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಂತ. ಸಾಧಯೇತ್, ಇದು ಸಾಧತೆ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾಧಯೇತ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ಅಚೀವ್. ಸೊ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಸೊ ಕ್ಷಣಶಃ ಕಣಶಶ್ಚೈವ ವಿದ್ಯಾಮರ್ಥಂ ಚ ಸಾಧಯೇತ್. Okay, here anything you have to ask? Can I go? Ma'am, hello, Gayatri Mataji. Madam? Yeah, tell me. Hello, ma'am. Sadhayet, ma'am, what is Sadhayet meaning? And how is it written, Sadhayet? Sadhayet means should achieve. Okay, but it's a direction principle. So that means ಮಾಡಲೇಬೇಕು, you should do. Okay. That is what it means. Okay. Gayatri means achieving. Okay. So sadhayet means should achieve. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Okay. Yes. Gayatri Bhagini. Okay, I understood this one, but here in Kannada written, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಇಟ್ ರಿಟನ್ that it means according to the in Sanskrit, Bhagini. So it should be maybe I don't know Bhagini. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು. ಹಾ, ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದಟ್. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಭಗಿನಿ? ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಅಂದಾಗ ಕಣವನ್ನು ಅಂತ ಅದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಕಣ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಕಣ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಭಗಿನಿ? ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಣವನ್ನು ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಣವನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಭಗಿನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್. Ma'am, we have to learn every moment or every second to achieve knowledge. Just like we have to save money bit by bit. It is not just like, 1 minute. It is not just like. It is two different things, and you are not comparing like just like I achieve the money, like that you should do the knowledge search. No, it says and every moment you should strive hard to get knowledge, and every moment, every bit by bit you should
collect and earn for getting the wealth. Both we must do. Yeah, Not it is not comparing. just like, it is not comparative degree. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah. One second. Okay, whether the screen has changed, because I am able to see myself, but for you, whether it is, you are able to see the next screen? No, ma'am. No, madam. It's very small. We are Very not small. able to see. Bhagini. Screen is No, there. not yet come. Same. See. Uh, Enlarge. Same screen, ma'am. yes, Gayatri Supti, Bhagini. Supti. Yeah, Gayatri Bhagini, you have, you stop sharing, and then this slideshow would have come up, right? You share that Yeah, particular wait, I'll app, go. Bhagini. I'll Yeah. I'll pick a particular slide. That is Uh-huh. better. Okay. Yeah, no, Now, Bhagini, but now what it's happens okay, is Bhagini. Now this won't become maximized like your window. yeah, Huh. this is somewhat better, I believe. Huh. Is it okay? Otherwise, you had to show, share a different window where your slideshow would have come up, right? Um, if it is Yeah, okay, that we is can what I'm continue. saying. Yeah, yeah, For the others, I'm asking you, is this yeah, yeah. okay? Yeah, we can see, ma'am. Okay, if it Okay. is fine, we can continue. no, Yeah, no, you. this is very Yes. small. I would Huh? prefer it to be slightly bigger. Pardon? This is very That you small. can I have to spread the take it. screen. Okay, to the tab and this one So I think laptop on the usage laptop it is looks okay, better, but I Bhagini, think Yeah. but Okay. Now, to the now it's other mobile okay. devices it might be Maybe not. every So screen I have to do if this. But if that can be done in a presentation mode, then that would be. yeah. Okay. See now, that title of this here, there is a mistake in your book. What is given is correct. Vrittikaraha. Okay. It is not Vrittikaraha. Vrittikaraha. What is being given in your book is correct. So Vritti is profession. Okay. So now I want someone to read this. slide is Ma'am, we not cannot visible. see the Bhagini. slide, ma'am. Okay, what are you seeing? Just I'm asking. No, Just we on can't Yes. see. Huh? Yes, we can the see. participant. Vyavaharik Shabdaha. Ma'am, we So cannot see the slide, ma'am. Oh, we I can see. Okay, then Gayatri I'll. Bhagini, we can see the Ma'am, we slide. can Only see. thing that because it is open in PowerPoint, it's not in a kind of full Huh. presentation mode. Okay. Bhagini, Ma'am, let us. So people who are probably watching from tab or mobile might find it difficult. Huh. Okay, 1 minute. So Guy. then, is this now okay for you? I'm just asking. No, Gayatri, Bhagini. No, Not ma'am, once. visible. we can't see the slide. Yes, yes. 1 second. Gayatri Bhagini, please send me the PPT file, Bhagini. I will share it so you can just do the talking. I will share it from my end. Okay, how do you want me to send to your Just WhatsApp? WhatsApp me. I'll do that. Yeah. No, that will excuse me, take ma'am. time. No, it's okay. That will Yes. take time, Manjula Uh, Begini, because no, no, WhatsApp will be. no, Bhagini. Actually, just your you have it on your mobile, right? Just send it across. I will share it instantly. By that time, you Yeah. can Otherwise, just. Gayatri Bhagini, you can quickly press F5 button. No, that will turn into F5 is it? presentation Yeah, mode. that should be fine. Yeah, F5 button. So that will make that slide bigger. Yes. Now did you get it? F5. Yeah. Now I have pressed F5. Are you able to see? I'm No, No, asking. Bhagini. On the No, tab and Bhagini. No, ma'am. No, we ma'am. can't see No. no. Bhagini. Actually, the thing is, the Krishna Mahodaya, it won't work. She would have shared that window. This won't show it in the Yeah. window, Bhagini, Mahodaya. That is why it is not showing. We can't see. Since I'm doing the Yeah. sharing, Oh, okay, it okay. doesn't Yeah, take. Entire yeah, screen that is is the not shared. thing. Okay, Yeah, okay, yeah. okay. Otherwise, Okay. she has to, send, share her display. Then that will result in infinity mode. That won't work. So that is why I'm suggesting this. Bhagini, it will not take too much time. If you have it handy, just WhatsApp me. I will share it, and you can do the thing. Yeah. Meanwhile, one of the students can start that reading the. Uh, yeah. Vrittikaraha, can Yes. somebody read? Yes. Start reading. Vrittikaraha, that bhashabhyasa na Bhagini? ಭಾಷೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಶಬ್ದಗಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಹಾ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ In ಶಬ್ದಗಳು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ 31st ಪೇಜ್. ಓಕೆ 31 ಅಲ್ಲ ಭಗಿನಿ? 31. ಓಕೆ, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಭಗಿನಿ. Yes. ವೃತ್ತಿಕಾರಾಹ ಚಿತ್ರಕಾರಃ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವವನು.
भारवाहः 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 हमाली. Is that fine, Bhagini? What I am reading? Bharavahaha. Correct. Go ahead. Okay. Okay. भारवाहः. चर्मकारः चर्मकारः चम्मार. कर्मकरः कर्मकरः कार्मिक. नर्तकः नर्तकः नर्तक. सैनिकः सैनिकः सैनिक. लिपिकारः 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 लिपिक. Excuse नटः me, I'm not sharing screen. I can't see. नटः. Madam? Maybe We can't see the pages. I can't see. न दृश्यते मैम. I think Manjula Bhagini is trying, I think. Also, you are Now, Visible. now available. Thank you. okay. Can anyone of you send me the Kannada language? Pardon, sir? Can anyone of you send the script in Kannada language? I didn't get you. Can you This repeat is in it? the book. No, actually, I I am don't have reading from the book, book Mahodaya. I am reading from the book, textbook. Yeah. In Hindi, page number 34. Page number 34 in Hindi. Okay, in Kannada it is 31 page, 31st English page. 35, Kannada 31. Yes, Bhagini. I will continue. Yeah, please. Natah Natah Nata. Dhivarah Dhivarah Besta. Suvarnakarah Suvarnakarah Akkasaliga. Shall I continue, Bhagini? Yeah, one second. I have something to tell you. Okay. Okay, Bhagini. See, in all these words, if you see the Pullinga and the Strilinga Shabda, how it changes. So, for the Pullinga word, you have to add Ikaranta, then it becomes the feminine. So, ಪುಲ್ಲಿಂಗದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಚಿತ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರಕಾರಿ, ವಾರವಾಹ, ವಾರವಾಹಿ, ಕರ್ಮಕರ, ಕರ್ಮಕರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪದಕ್ಕೆ ಈಕಾರ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ somebody can read the next slide. ಸೈರಾ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ಓದಿ. आपणिकः ಅಂಗಡಿಗಾರ, ವಿಕ್ರಯಿಕಃ ಮಾರಾಟಗಾರ, ಗೋಪಾಲಕಃ ಗೊಲ್ಲ, ಸೇವಕಃ ಸೇವಕ, ಅಧ್ಯಾಪಕಃ ಅಧ್ಯಾಪಕ, ಚಾಲಕಃ ಚಾಲಕ, ಲೇಖಕ ಲೇಖಕ, ಕೃಷಕಃ ಕೃಷಿಕ, ಪ್ರಬಂಧಕಃ ಪ್ರಬಂಧಕಃ ಪ್ರಬಂಧಕ, ನಿರ್ದೇಶಕಃ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಪಾಚಕಃ ಪಾಚಕ ಅಡುಗೆಯವನು, ಆರಕ್ಷಕಃ ಪೊಲೀಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಬೇಕದ ಮೇಡಮ್? ಇರಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ಅರ್ಚಕಃ ಅರ್ಚಕ. ಮೇಡಮ್, See, this is another set of group of words. These are also under Vrittikaraha. But here, for changing it to Strilinga, there is a little bit change compared to the previous screen. So, idralli, you have to add Ika to convert it to the Strilinga. ಸೊ ಹೋದ ಪದದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತಷ್ಟೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೋದ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ ಪದಗಳಿಗೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪದಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೋಪಾಲಕಃ ಗೋಪಾಲಿಕಾ, ಸೇವಕಃ ಸೇವಿಕಾ, ಪಾಚಕಃ ಪಾಚಿಕಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲ,
So some group of words change with E, some group of words change with Ika. Okay. Yes, of course. Remaining two, the same person can finish it off. Yes. How do you decide which one to ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಮೇಡಮ್, ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂಜುಳಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೇಡಮ್. If it ends with kaha, kaha means we have to change like ika. Need not have to be kaha. It is from actually from it is virataha. No, virataha. Then it can end with ta also. Oh. Akara. Yeah. Okay. Yes. Okay. Now the remaining two words. Okay, I mentioned it. Vyadha. Yeah. Yes. Vyadha. Vaidyaha. Vaidya. See here, if you can see that this also ends with akaranta pullinga, vyadaha, vaidyaha. But when it compared to the Strilinga pada, it becomes dirgha. Like you have Rama and Ramaha and Rama. So that way here it changes. So each group only, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ದೆನ್ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಪದ ಆಗತ್ತೆ. ವ್ಯಾಧಃ ವ್ಯಾಧ, ವೈದ್ಯಃ ವೈದ್ಯ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ಪದಗಳು it won't come ha bhagini, it won't come, no? Vyadha, 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 vyadaha or vyadha. No, vyadha. For the strilinga, please remember, ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಗ ಬರಲ್ಲ. Okay, this you have to remember, whether it is e or whether it is a, ವಿಸರ್ಗ ಬರಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ. Bhagini, please make the slide. Bhagini, please make the slide visible, even though we have the book, but yeah, I know that, madam. Manjula Bhagini, is there? Because I sent Astu it. Bhagini, did you send it, Bhagini? I haven't. Yeah, I sent it to your WhatsApp. Yeah, please. Yeah. I got it, Bhagini. I will share it. You can, you can continue to speak. By that time, I'll just download and I will start sharing. Yeah, you can stop sharing, Bhagini. Yeah. I'll stop sharing? Yes, you can. Okay, now you have to show me the Prahelika. Yes. I will, 1 second. I will, you can just begin the introduction. I will just upload and I'll ping you. Okay. Yeah. See, last week also we saw one Prahelika, Wagatu ante ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ರಹೇಲಿಕಾ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ರಿಡಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಗಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಹೇಲಿಕಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ಮಂಜುಳಾ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿಂದ? ನಾನು ಓದ್ಲಾ ಮೇಡಮ್? ಮೇಡಮ್ 1 second sir, Mahoday has first class, so I'll give him the permission. Prashant sir, ಓದಿ. ಓಕೆ. ಕಿಮಿಚ್ಚತಿ ನರಂ ಕಾಶ್ಯ ಉಪನಾ ಕೋ ರನೆ ಹಿತಂ ಕೋ ವಾದ್ಯಃ ಸರ್ವದೇವಾನ ದಿಯೋತೋ ದಿಯೋತಾ ಮೇಕ ಉತ್ತರಂ. ಇರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಿಮಿಚ್ಚತಿ ನರಮಂತಿತ ನರಹ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ? ಹೌದು. ಕಿಮಿಚ್ಚತಿ ನರಹ ಇದೆ. ಕಿಮಿಚ್ಚತಿ ನರಹ ಕಾಶ್ಯಾಂ ಭೂಪಾನಾಂ ಕೋ ರಣೇ ಹಿತಃ. ಇದು ಹಿತಂ ಅಲ್ಲ, ಹಿತಃ. ಕೋ ವಂದ್ಯಃ
सर्वदेवानां दीयताम् एक उत्तरम्. ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ದೇವಾನಾಂ ಇದೆಯಾ ದೇವಾನಾ ಅದು ಸರ್ವ ದೇವಾನಾಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಾಟ್ ಇದೆ. ಹಾ ದೇವಾನಾಂ ಓಕೆ 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 ಹಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಾಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಂಜುಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನು? ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ ಈಗ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ನಿಮಿಷ ಭಗಿನಿ. ಆಗಲಿ. ಕಿಂ ಇಚ್ಛತಿ ನರಹ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪದ ಕಹ, ಕಾ, ದೆನ್ ಕಿಂ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂ ಇಚ್ಛತಿ ನರಹ ಕಾಶ್ಯಾಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಶಿ ನಗರ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಥೆದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಕಾಶಿ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು. ಕಾಶಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪದ. ಸೊ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಟಿ, ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಂ ಇಚ್ಛತಿ ನರಹ ಕಾಶ್ಯಾಂ, ಏನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುವರ್ ಪ್ರಹೇಳಿಕ. Yes. Ma'am, I don't have the textbook. I don't have, and I can't see the screen also. Now So, ma'am, Screen is now visible, Bhagini. Screen is now visible. Thank you. Yes, ma'am. Now, the second part of the ಭೂಪಾನಾಂ ಕೋ ರಣೇ ಹಿತಃ. ಸೊ ಭೂಪ ಅಂದಾಗ ರಾಜ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಭೂಪಾನಾಂ ಕೋ ರಣೇ ಹಿತಃ. ರಣೇ ರಣರಂಗ, ಯುದ್ಧ, ವಾರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಎ king desire in a war? So hitah, what he desires. So this is the second part. Okay. Third one. Ko vandyah sarvadevanam. Ko is kaha again. Vandyah. So yarige namaskarisutare sarvadevana, who is worshipped by all gods. So this is the third question. Okay. First one, kimichati naraha kashyam. Second, bhupana ko rane hitaha. Third is ko vandyah sarvadevana. So ಇಲ್ಲಿ ko means kaha, who. Okay. Now the fourth part, diyatam eka uttaram. So ಇದು ಮೂರಕ್ಕೂವೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ 3 questions. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಹೇಳಿಕ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ seen, I don't deny, but can anybody say the answer? I know it is being shown on the screen, I don't deny. So Kashiಯಲ್ಲಿ, ma'am, can I answer? Yeah, okay. You have to tell me why. Yes, you cannot just give me the answer. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದಾಗ ಸಾವು ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್, ಮೃತ್ಯು. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮೃತ್ಯು. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗನೇ ಸಾವನ್ನ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹಿಂದೂಸ್. Atmost liberation. There is a belief that anybody who dies in you will get moksha. Correct. In Kashi Nagare, he gets his moksha. So that is the desire of every Hindu to die in Kashi, because it is considered as, like you say, moksha anta. Yes. Second one, Raja. Okay. The second part. What does he want, a king?
Always he wants the Jaya, victory. He wants victory, correct? Jaya. So Jaya. no king who goes to the war to get defeated. See, his ultimate wish is first either I should win or I should die. I don't want to be defeated. Correct. So ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಗೆಲುವು ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಗೆಲುವು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ವೀರಮರಣ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನ ಸೋಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಯ. ಓಕೆ, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹೌ ಡು ಯು ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್? ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಸಹ ಕೊನೆಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಿಸೋದು ಮಹಾದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಈಶ್ವರ, ಶಿವ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ. ದಟ್ ಈಸ್ he is worshipped by everybody. ಹೌದು, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ, ದೇವರುಗಳ ದೇವ ಮಹಾದೇವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ, ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುವಂತ ಉತ್ತರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ. ಬಟ್ ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪದ ಆದ್ರಿಂದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. Okay, here anything Bhagini, I have one small question here. Sure. Bhagini, here in a second question, that Bhupanam Ho Ranihitaha is there. Yes. So while we asking the question, we in a Pullinga we ask Kaha. So as Manjula Bhagini and Ninthaga Bhagini told, Yes, the three means Ka we use, Napunsakalinga Kim we use. Okay, in a first question we use Kim. Okay, then in a Bhupanam, I didn't understand why Ko is there, Bhagini. Exactly. Yeah. And Okay, in word to word. Yeah, good. Good. See, when you put that word alone, so not using in the sentence, but not using it as a beginning. So when you use it in the middle of the sentence, so many vibhaktis get added to that word. So that is why here the word kaha gets changed to ko. But these things we will be learning in higher levels of grammar. Yes. Okay. Suppose then in that, yeah. Okay. Means Bhagini, in the beginning we should use kaha ka kim, and if we are using that in the in between while making the sentences, we should use the ko, like we. It changes. I use that word. It changes. It can be ko or it can be some other form. Okay. But in this one, Bhagini, written as the ka as well, right? Third question is ko vandyayaha sarva devanam is there, Bhagini. The beginning one, the ko is there, Bhagini. Very good. Yes. See, I think whether it was told in the class or not, they say in Sanskrit is so beautiful language that if you do the Kartrupada in the middle also, you get the same meaning. Because Kartrupada, Karmapada, Kriyapada, that is the Vakya Rachane normally. Correct? But Sanskrit is one language where even if you write the Karmapada first, thereafter you write the Kartrupada, then also you get the same meaning. So ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಿಂದ ವಂದಿಸಲ್ಪಡುವವರು. So it is not in the direct speech. Okay. So that is the reason it changed. Yeah, I think the question was like you mentioned the ka becomes ko if it is used in middle between the sentence, but in this case it is on the first word of the sentence. Exactly, because it is in the indirect speech. So ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಿರಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಅದೇ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಯಾವ ದೇವರು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್. Okay. Ko is another rupa of kaha. Yeah, exactly. It is another rupa of kaha. Okay. Thank you, Bhagini. Dhanyawada. Next slide. Yeah. Now Sangrahya Vishaya. So today we have 2 shlokas on the Ganesha.
I want somebody to read. Can I read, madam? Yeah, you should be fast enough to say first time. Then you will get Madam, it. Nana. Okay. संग्राह्य विषयाः गणेशः अगजानन पद्मार्थं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्त उपास्महे. Okay. So all of us, we have been reciting this shloka. ಗಣೇಶನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಜಾನನ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಜಾನನ. ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂತ, ಬಟ್ the meaning of that words has totally changes. Okay. Begin the screen here. Gajanana pada is Vyanjana. Why it is in the middle, Bagini? The Vyanjana. Padmarkam. The Vyanjana now, Bagini. Da is half. Haya halanta. Vyanjana. If you have to write, da half you have to write and then ma you have to write, no? Okay. That has been written. Okay, Bagini. So that is the in Sanskrit language, we write it the way we pronounce it. Whereas in Kannada, for that same word Padma, what we write pa, then da full ma vattu ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಹಾಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. So that is how it has to be. Okay. So Agajanana Padmarkam. Usually ನಾವು ಅಗಜಾನನ ತಕ್ಷಣ ಗಣಪತಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಆನೆ ಮುಖ, so those things only we think of. But here it has totally a different meaning. To start with, Aga means it is Parvata. So it is mountain. So the word Aga means here mountain. Then Ja, one born to that. So like you have Girija, Jalaja, the names I'm talking of. Girija means so the daughter of Giri, that is Parvata. Then Jalaja, Neerinalli huttidavalu, the one who is born from water. So Agaja, so the daughter of the mountain. Who is daughter of the mountain? Parvata Rajana Magalu yaru? Parvati. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಗಣಪತಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ವತಿ. ದೆನ್ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ, ಪದ್ಮ ಯು ನೋ ದಟ್, ಲೋಟಸ್, ಕಮಲ. ಅರ್ಕ ಈಸ್ ಸನ್, ಸೂರ್ಯ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಪದ್ಯ ಇರೋದು ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಕಮ್ ಟು, ದೆನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ನೌ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ಷಿಣಂ. Gaja Ananam Aharnisham. So this is the breakup of the words. Gaja, you know that now, it is elephant. Ane. Anana. Ananam is face. Anana is a Napumsakalinga word. That is why Ananam. Then Aharnisham. Hagalu Ratri, day and night. And then Yavagalu ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆನೆಯ ಮುಖದವುಳ್ಳವನು ಯಾರು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿರಿರಾಜನ ಪುತ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೋ ಅವನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ sentence. The one elephant faced, of course boy or that word they have not referred to. Okay, the one who is elephant faced but who brings a glow like a sun to the lotus face of the daughter of the mountain, that is Parvati. So this is the description first.
Second one. Usually this also, while we are saying, many of us, we say Anekadantam Bhaktanam Ekadantam Upasmahe. But it is not so. Anekadam tam. So those are all two different words. So if you pronounce, you get totally different meaning. So that is why you have to pronounce differently. Anekadam tam. So here again, Anekadam. Aneka is more than one, and halavaru, many. Dam is one, giver, koduvavanu, the one who bestows on, or the one who gives. Tam. So tam here means you, neevu, neenu. Bhaktarige, bhaktanam. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ನೀನು. ದೆನ್ ಏಕದಂತಂ, ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಟೀತ್, ಆ ಒಂದು ದಂತವನ್ನು ಇರುವವಂತನಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಮಹೆ. ಉಪಾಸ್ಮಹೆ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಬಹುವಚನ. So now you get back to the meaning again, once again. ಭಗಿನಿ, ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಇದೆ, ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ತ್ವಂ ಅಂತ ಯು, ನೀನು ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತಮ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಹಾಗೆ ಅದು. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಪದಗಳು ಒಂಟಿಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಗಜಾನನ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಫೇಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಹೂ brings continuous or always the glow on the face of the Parvati, the glow like a sun, and also the one who is a giver of boons for all the bhaktas, and who is having one tooth, that is Ekadanta. For that Gajanana, I do the upasane always, aharnisham. ಸೊ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಅವಳ ಮುಖಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುವಂತಹ ಗಜಾನನೇ, ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಲವಾರು ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಏಕದಂತನಾದ ನಿನಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹಿಯರ್? Go for the next. Okay, madam. Yes, madam. Yeah. The second one. Okay, somebody else to read? I will read Bhagini. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. Yeah. So this is also another shloka. All of us are very, very familiar with this. Vakratunda Mahakaya ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ವಕ್ರತುಂಡ, ವಕ್ರ is which is not straight, curved. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಂತೂ ವಕ್ರ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ತುಂಡ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್, ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲು, ಸೊ ದ ಟ್ರಂಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಸೊ ವಕ್ರತುಂಡ. ಮಹಾಕಾಯ, one who is having a very big body. Mahakaya, kaya is sharira. Koti surya samaprabha, one who is having the prabhe of equivalent to
1 crore ಸೂರ್ಯ, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯಗಳಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ, ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಗಣೇಶನಿಗೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ, ನಿರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಘ್ನಂ, ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ. ಕುರುಮೆ, ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಗಾಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಮೀ. ಕುರುಮೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನನಗೂ ಮಾಡು. ದೇವ, ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು. ಓ ಗಾಡ್, who is having a twisted trunk and who is with a big belly, big body, you are having the prabhe, what you call it as the radiance or the brightness equivalent to the koti surya. Oh God, you make all my work without any obstacles. Please make it happen. So this is in English. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪದ ಕೇಳಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಏನೇ ಇದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಶ್ಲೋಕ. ಓನ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, now today we have Samskrita Vangmaya Parichaya. So like I said, Vangmaya is literature. So last week, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವೇದಗಳು ಅಂತ ಓದಿದಾಗ we said that Veda is divided into 4 parts for better understanding. Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. So that is what we said last week. So ವೇದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ 4 ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತ ಅಂತ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ, ಅರಣ್ಯಕ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಉಪನಿಷತ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚೂರು ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಉಪನಿಷತ್ ವೇದಗಳ ಸಾರ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇದಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಯುವರ್ ಸಂಹಿತ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, actual shlokas, it is a little bit simplified to understand the Veda Sara. So that is why this Upanishads is also called as the essence athwa Vedagala Sara anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. And then these Upanishads are in the form of Guru Shishya Samvada. So ಇದು ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಕೂಡ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಗುರು ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ formed, in the sense that is how they are formatted. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ there are more than 100 Upanishads. Actually it is known that there are 108 ಉಪನಿಷತ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಆ 10 ಉಪನಿಷತ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. One I want to read somebody, then somebody else I want to read the next 2 lines that is given at the end. Okay, I will read it. Okay. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಓದ್ಬೇಕಾ? ಓದಿ. ಹೌದು, ಉಪನಿಷತ್ಗಳ ಹೆಸರು ನಿಮ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಈ ಬುಕ್ಕಿಂದಾನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ. ಮುಖ್ಯವಾದ 10 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್, ಕೇನೋಪನಿಷತ್, ಕಠೋಪನಿಷತ್, ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್, ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್, ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್, ತೈತ್ತಿರಿಯೋಪನಿಷತ್, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್, ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್, ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್. ಇದು 10. These 10 are the main Upanishads. So even ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ then they have given you one shloka with that 2 letters. So I want somebody else to read that shloka. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಓದಿ. Yes. ಈಶಕೇನ ಕಟ ಪ್ರಶ್ನ ಮುಂಡ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ತಿತ್ತಿರಿ ಐತರೇಯಂ ಚ ಚಾಂದೋಗ್ಯಂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಂ ತಥಾ. Yes.
So this is a easy way of remembering the Upanishad names. So if you see our Sanskrit text, many places we have this two lines shloka in the form of a shloka. To remember it is easily. ಅದನ್ನ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 2 ಲೈನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಉಪನಿಷತ್ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಯು. ಬಟ್ ಈವನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾರು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ something about it. So for that I'll take you in some other class. Okay, next screen. Ma'am? Yeah, sure. Bhagini, Gayatri Bhagini. Here the first important parts of the Vedas are Samhite, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. You are talking now about the Upanishad, Bhagini. So the first one is there, the Samhite, that what we call the Brahma Samhita and all those belongs to this part, Bhagini, Samhite. The shlokas, coming to the shlokas, they have given it into 3-4 groupings they have done. So actual mantras are given in your Samhita. Okay, actual mantras are given in the Samhita part. So then how to understand what those words are, what it means. So they are covered in your Brahmana and some more explanations in Aranyaka. So that way, yes. Your mantras are directed in Samhita. Yes. Okay. Actual that original verses in Samhita, Bhagini. Then in a Brahmana, the explanation, Bhagini. Not the explanation, the understanding of the words. Because understanding the words. Because they give a word, what it means, nobody knows. So for that, there is a lot of discussion on every word that is spelled. Then they say, oh, this is the meaning for it in this. So that is how these are all arrived. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಬಗ್ಗಿನ ಅದಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನೆನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ 50 ತರ ಪದ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಭಗಿನಿ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. yes ಭಗಿನಿ. So that way there is a lot of understanding between every word that is spelt in it. So those things are required. Yes. Ma'am, I got a doubt. Yeah. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 10, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ 10 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು? ಟೋಟಲ್ 10 ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. Okay, now coming to one more concept of Sanskrit literature, ದರ್ಶನ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂತಾರೆ, ಔಪರುಷೇಯ ಅಂತಾರೆ. ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒನ್ ಮಹೋದಯ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮೇಡಮ್ ದರ್ಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ದರ್ಶನ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ in different contexts, the very same word. Okay, so ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ, ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ನೋಡೋದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಐಸ್? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ thing in matter. It may be through eyes open or through eyes closed also. So by comparative learning you can see something and understand. Even if you directly see that matter, you may not know what it is. ಈಗ ಬಿಳಿದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾಲಿರ್ಬೋದು, ಸುಣ್ಣ ತಿಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಅದು ಹಾಲು ಅಂತಾರೆ. ಹಾಲು ನೋಡಿಲ್ದೇ ಇದ್ದವರು, ಸುಣ್ಣ ನೋಡಿದ್ದವರು ಸುಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ಯಾರೋ ಇದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ.
ಕೆಲವು ನಿಜ, all that it is correct, it is white, but what is that object? So there are different ways to know a thing, to see a thing. So that is why that darshana andaga, even in your text they have given some are pratyaksha, kelavu aparoksha anta. That is a word is used in your text also. Even in your English text, this is what they say. Some are perceptible, some are imperceptible. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಕಾಣದೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಪರೋಕ್ಷ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್. ಅದನ್ನ ತತ್ವ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎ ತತ್ವ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದರ್ಶನ. ಸೊ an investigation into the nature of these is called as a ದರ್ಶನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ವೈದಿಕ literature. So darshanas are broadly divided into two groups: Astika Darshana, Nastika Darshana. The moment we hear that word Astika and Nastika, ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ? ಆಸ್ತಿಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರೋನು, ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು. Because these two words normally are used. Astika means one who believes in God, and Nastika means one who doesn't believe in God. But really it doesn't have that meaning. ನಿಜವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಕ ಮತ್ತೆ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವೇದವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ತಿಕ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬೋದು ಬಿಡೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ವೇದವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನೆಲ್ಲೂ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ವೇದವನ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ನಾಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನ. ಸೊ ದೇವ್ರಿದೆ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಮೇ ಬಿ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ Veda, whether they accept the authority of the Veda or whether they do not accept the authority of Veda, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿಕ ಮತ್ತೆ ನಾಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗಿನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ವೇದವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋ ಹಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ವೇರ್ ವೇದ ಅಥಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್, ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 6 ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಆಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 6 ತರ ಇದೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ, ಯೋಗ ದರ್ಶನ, ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ, ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ, ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸ. ಇದು 6 ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇದೆ 6 ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ರಿಟನ್, ಐ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಟ್ ಆರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ said that it is found by the Rishi, Kapila Rishi. Okay. Then Yoga Darshana, we all know it is Patanjali. Then Nyaya Darshana. So Nyaya Darshana is also called as Tarka Darshana antanu karitare. Here it is based on different logical discussions, one thing is understood. So that is why it is called as Nyaya Darshana or
ತರ್ಕದರ್ಶನ. ಸೊ ಗೌತಮ ಋಷಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರಗಳ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ 4 ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನ, ಹೀಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಮಾನ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶಬ್ದ, ಆ ಪದ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ತರ್ಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. Then you have Vaisheshika Darshana. So this is said to be formed by sage Rishi Kanadanta. Okay. So ಈ ಕಣದ ಋಷಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮದು ಅಣು ಪರಮಾಣು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಋಷಿ. ಸೊ ಕಣದ ಅನ್ನೋರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಶೇಷಿಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡ್ 6 ways ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೂಫ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಗುಣ, ಕರ್ಮ, ದ್ರವ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ವೈಶೇಷಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ, ದೆನ್ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ. ಈ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾನ ವೇದಾಂತ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ. ಸೊ ಇನ್ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ವೇದಗಳನ್ನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ಮ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಫಲಾಫಲಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So what is a karma, what happens by doing it, what happens by not doing it, what are the consequences of it, what are the phala, that is the of it, the result of it. So all that it is dealt in Purva Mimamsa. In Uttara Mimamsadalli ಜ್ಞಾನ ಕಾಂಡದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ, ಆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಈ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾನ ವೇದಾಂತ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡನ ಭಗಿನಿ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇದಾಂತ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದು 6 ಭಾಗ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 is in ಆಸ್ತಿಕ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನಾಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 types. One is ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನ, ದೆನ್ ಜೈನ ದರ್ಶನ, ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನ. ಸೊ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಜೈನ ದರ್ಶನ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬುದ್ಧನ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನ. ಜೈನ ಈಸ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನ ಇಸ್, ಚಾರ್ವಾಕ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಹೆಸರು. ಸೊ he had totally a different approach to the topic. He said, what I am experiencing, that only is truth. What doesn't come to my experience is not true. So that was his way of approach. So that is why it is known by his name, ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನ. ಇದು 3 ನಾಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನದ 3 ರೀತಿ: ಜೈನ ದರ್ಶನ, ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನ, ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನ. ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಹೆಸರೇನೆ ಚಾರ್ವಾಕ ಅನ್ನೋದು. ಅವನ ರೀತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಜ, ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವೋ ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ
ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ದೆನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 4 ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪೌರಾಣಿಕ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನ, ವೈಭಾಷಿಕ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನ, ದೆನ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನ, ಯೋಗಾಚಾರ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನ. ಇದು ದರ್ಶನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದೀಸ್ ಬಿಗರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ಫರ್ದರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹಿಯರ್? Bhagini, so I have a question. Here you told about the Astika and Nastika Darshana, Bhagini. In Astika Darshana, there are 6 parts and Nastika 3. They explained only about the Bauddha Darshana, no, Bhagini? No. Bauddha Darshana, they said there are subdivisions. They didn't explain only Bauddha Darshana. Okay. Means in a textbook, Bhagini, only that brief means what are the types Yes, exactly. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಭಗಿನಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯಾ ಭಗಿನಿ? ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನ ಅಂತ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಬೇರೆ ಬುಕ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಭಗಿನಿ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸಾಕಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ ಭಗಿನಿ? ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗಿನಿ ಈಗ ಚಾರ್ವಾಕದನೇ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಸನಾತನ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಭಗಿನಿ ಭಾಗವತಂ ಆಗ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಹುದಾ ಭಗಿನಿ? ಇದು ಚಾರ್ವಾಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಚಾರ್ವಾಕದ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ, ಬಟ್ ಗೂಗಲ್ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಡಿನೈ. ವಾಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್, there are many books which are not available on the Google. That is the only thing I try to say. But elementary information, yes. Even Wikipedia dalli hakadre sumar sigutte. Okay? ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಚ್ ಆನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಲೈಕ್ ಸಾಂಖ್ಯ, ವೇದಾಂತ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಈಶಾ ISA ಅಂತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಶಾವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ISAVASYO. ಕರೆಕ್ಟ್? While writing in the exam, we can write like how we will read like that only. Atara bariyabada madam exam. Haudu. Yeah. Because only when you are understanding Sanskrit through English, because the pronunciations are totally different, how to connect an alphabet, existing 26 English alphabet to Sanskrita. So for that, you have in your first chapter, they have given you know how to write the different letters and how you have to pronounce. For that only it is. Okay. So that Bhagavad Gita shlokas and all written in that form only, Bhagini, in English. Yeah. That is the way, because English is a limited access as far as your other Sanskrit learning is concerned. So to understand that is how they are given, so that you get a proper pronunciation. Yes, but okay. Next story. Yeah, somebody can read the story. Yes. Mahodaya. ಇದು ಜೈನ್ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ವೇದಗಳು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವಾ ಈಗ? ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ.
ಇದು ಜೈನ್ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 4 ಭೇದಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಜೈನ್ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಭೇದಗಳು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಹಾ ಡೀಪಾಗಿ ಓದಕ್ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಜೈನ್ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿನೂ ಭೇದಗಳು ಇದಾವ ಅಂತ. ಭೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ವೇದಗಳ ಪ್ರಮಾಣನೇ ಒಪ್ಪದವರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದ ಇದು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ನಾಸ್ತಿಕರೆಂದು ವೇದವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಪ್ಪದವರಲ್ಲ ಭಗಿನಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ವೇದ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ವಾ? ಹಾಗಲ್ಲ, ಮಹೋದಯವರು ಭೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗಿನಿ, ನಾಟ್ ವೇದ. ಭೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 4 ಭೇದಗಳಿವೆ ಅಂತ. ಭೇದಗಳಿವೆ. Somebody read the story. ಭಗಿನಿ, ಒನ್ ಮೋರ್, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ನಾಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಗಿನಿ. ಕೊನೆಗೆ 6 ಒಟ್ಟು 6 ಅಂತ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 6 ಅಂತ ಇದೆ ಭಗಿನಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು 3 ಆಯ್ತು. ಚಾರ್ವಾಕ, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಗಿನಿ. ಆದುದರಿಂದ ನಾಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನಗಳು ಒಟ್ಟು 6 ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ ಭಗಿನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನನ ಅವರು 4 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ 4, 5, 7 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಭಗಿನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಇದು ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ವೈಭಾಷಿಕ, ಸೌಂತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಭಗಿನಿ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಅದು ಚಾರ್ವಾಕ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ, ಜೈನ ದರ್ಶನ. ಆಯ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಭಗಿನಿ. ಓಕೆ, ಭಗಿನಿ. ಅವ್ರು ಓದಿ. ಚತುರಃ ಕಾಕಃ ಏಕಃ ಕಾಕಃ ಅಸ್ತಿ ಸಹ ಬಹು ತ್ರಿಷಿತಃ ಸಹ ಜಲಾರ್ಥಂ ಭ್ರಮತಿ ತದಾ ಗ್ರೀಷ್ಮಕಾಲಃ ಕುತ್ರಾಪಿ ಜಲಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಾಕಃ ಕಷ್ಟೇನ ಬಹುದೂರಂ ಗಚ್ಚತಿ ತತ್ರ ಸಹ ಏಕಂ ಘಟಂ ಪಶ್ಯತಿ ಕಾಕಸ್ಯ ಅತೀವ ಸಂತೋಷಃ ಅವತಿ किन्तु घटे स्वल्पम एव जलम अस्ति जलम कथम पिबामि इति काकः चिन्तयति सः एकम उपायं करोति शिलाखण्डान् आनयति घटे पूरयति जलम उपरि आगच्छति काकः ಸಂತೋಷೇನ ಜಲಂ ಪಿಬತಿ ತತಃ ಗಚ್ಚತಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಏಕವಚನ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಕತೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲೂ ನಿಜವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. So all of us, we have read this. Okay. Chaturaha. So it is Visheshana for the kaka. So kaka is crow. All of you know. Then clever crow. Chaturaha means clever. Yes, clever crow. Yes. Okay. So then here we have new words. I'll take it. Okay. Ekaha, we have seen that word earlier. ಏಕಃ ಕಾಕಃ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಶೇಷಣ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏಕಃ. ಅಸ್ತಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಸಹ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗೇನ ಅವನು ಅಂತೀರಾ, ಅದು ಅಂತೀರಾ? ಅದು ಅಂತೀವಿ ಭಗಿನಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾಕಹ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪದ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಹ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಯೂಸೇಜ್. ಬಟ್ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಇದೇ ಕಥೆನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅಂತಾನೆ ಬರೆಯೋದು ಕಾಗೆಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ though we use that word saha is a pullinga word as per Sanskrit language, when it comes to translation, for that word crow, we don't use that word he. He was very thirsty, we don't say. We say it was very thirsty. So that is every language has its way of translation. You should do the translation properly, not word to word, grammatical to grammatical. Okay, that is what I wanted to convey. Okay, so trushitaha, this is another word, new word. Trushitaha, thirsty. It was very thirsty. Bahu, yes, it was. So it is past tense. Trushitaha, bayarikayagittu. Okay, it was thirsty. Then saha Trushita jala is a kriya pada. Yes sir, trushati is a your present tense. Trushitaha was past tense. Yeah, feeling thirsty. Trushita is a present Trushita is a Bhagini. past tense. Okay. Okay. Trushati is yeah, feeling Okay. thirsty. Okay, becoming thirsty. That is it. So Bhagini, here you told the saha bahu trushitaha. So here saha is there because the kakaha is a pullinga. So suppose if we take that as a strilinga of any bird, can we use here sa bahu trushitaha? Okay, I'll ask you. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲಕಃ ಪಠತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾಲಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹುಡುಗಿನ ತಕ್ಷಣ? It was the same, correct? Same ala Bhagini. ಹೌದು. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅದರಲ್ಲಿ Pulling and striling both we will use patati like that only. Exactly. Okay. But in higher levels of grammar it changes. Okay. But for the time being it can take it as, because some in certain usages it is there. Trishitaha, Trishita, Trishitam. Okay. It is there. But at your level you can just take it as same. Okay. Gradually higher grammar levels you have that. Okay. Then saha jalartam brahmati. Jala artham, for water. So illi artham andaga purpose, reason. So that is the context. Then brahmati is roams, aledaduttade, past tense. Brahma annadu dhatu, brahmati. Then tada, aga. Kada andre yavaga. So tada andre aga. So kada means when, tada means then. Grishma kalaha. Grishma is your peak summer. Okay. ವಸಂತ ಋತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ವಸಂತ ಋತು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಷಾಢ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀಕ್ ಸಮ್ಮರ್. ಕುತ್ರಾಪಿ, ಕುತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ. ಕುತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್, ಎಲ್ಲಿ, ಅಪಿ ಕೂಡ, ಆಲ್ಸೋ. ಕುತ್ರಾಪಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಜಲಂ ಅಸ್ತಿ. Then ಪಾಕಃ ಕಷ್ಟೇನ, ಕಷ್ಟದಿಂದ. So it is ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟೇನ ಬಹುದೂರಂ ಗಚ್ಚತಿ. These words we have seen. Then ತತ್ರ ಸಹ ಏಕಂ ಗಂಟಂ. Sorry, ಏಕಂ ಘಟಂ. ಘಟಂ is a new word. So ಮಡಿಕೆ, pot, what we call pot, P-O-T. ಮಡಿಕೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ. Prashant Mohodaya, can you please mute your microphone? Prashant Mohodaya, Yeah, ಘಟಂ is ಮಡಿಕೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ. ಪಶ್ಯತಿ. So you have got this word earlier. ನೋಡುತ್ತದೆ.
Kakasya. It's Yeah. See, it sees. Okay. Then whenever we are writing a story, we will write in past tense only. But here we are writing in present tense. See, you have not yet been introduced to past tense in your grammar class, correct? Okay. So you are only beginning with the present tense. So they are Okay. trying to give you maximum with the present tense. Now, gradually they will shift it. Okay. Huh? Okay. Okay. As you learn further grammar, they will change it. Okay. Then kakasya ativa santoshaha bhavati. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕಾಗೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಾಕಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಗೆಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಾಗೆಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಸಂತೋಷ ಭವತಿ, ಸಂತೋಷವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಿಂತು ಬಟ್ ಆದರೆ, ಘಟೆ ಘಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಘಟೆ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಏವ ಜಲಂ ಅಸ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಇದೆ. ಜಲಂ ಕಥಂ ಪಿಬಾಮಿ, ಇದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕದು. ಜಲಂ ಕಥಂ ಪಿಬಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಬತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪಿಬಾಮಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದ. ಅಹಂ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದು ಕಾಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಕಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿಬಾಮಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಪಿಬತಿ. Wipro was thinking that how can I drink water? Yes. So chintayati. So it thinks. Okay. Saha ekam upayam karoti. ಸೊ ಉಪಾಯಂ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏಕಂ ಅಂತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಹ ಅಂತಿತ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಹ ಅಂತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಯಂ ಅಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಂ ಅಂತಿದೆ. ಕರೋತಿ. ಶಿಲಾಖಂಡಾನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್. ಕಲ್ಲು ಚೂರುಗಳನ್ನು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಶಿಲಾಖಂಡಾನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಆನಯತಿ, it brings. So it is a new kriyapada. Nayate means carries, ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆನಯತಿ is it brings, ತರತ್ತೆ. So that is the meaning. ಆನಯತಿ, it brings. ಘಟೆ ಪೂರಯತಿ, ಸೊ ಮಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕತ್ತೆ, ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರಯತಿ, it fills, ಸೊ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜಲಂ ಉಪರಿ ಆಗಚ್ಚತಿ. ಉಪರಿ, one more word. ಮೇಲೆ, it comes to the top. ಉಪರಿ. ಆಗಚ್ಚತಿ. ಎಸ್, ಈ ವರ್ಡ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಆಗಚ್ಚತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಗಚ್ಚತಿ is going, ಆಗಚ್ಚತಿ is coming. So water comes to the top. ಕಾಕಃ ಸಂತೋಷೇಣ ಜಲಂ ಪಿಬತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಬತಿ ಅಂತಾನೆ ಪದ ಇದೆ. ದೆನ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ತತಃ, ಅದರ ನಂತರ. ಗಚ್ಚತಿ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಥೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ kathas, but this is how for you the questions comes for this in the kathas. Okay. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ತಿದ್ಯಾ? ತತಃ ಸರ್ವನಾಮ ಯಾವುದು ಸರ್? ತತಃ. ತತಃ ತತಃ ತದ್ದನ ಪದ ಅದು ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ, ಅದು ತತಃ ಅಲ್ಲಿಂದ. Sorry, can you explain in English? ಈಗ ನೀವು, see from there. See, it drinks water. Tataha, from there it goes. So it flies. Okay, you can take. Okay. From there. So it is from there. Okay. ಅವ್ಯಯ ಪದಾನಿ ತತಃ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವ್ಯಯ ಪದಾನಿ. No, you have tad padano. Saha tau te.
You have that? Saha is Sarvanama Pullinga. Sa is Sarvanama Strilinga. Tat is Sarvanama Napumsakalinga. Correct? Yes. Yes, Bhagini. Yes. For that Tat Pada, so this is one of the vibhakti. So from there it Jaha means from where, Tataha means from there. Yeah. ಮ್ಯಾಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅದು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ 2000 ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರು, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಯೂಸ್ಡ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, Samskrita Vyavahara. Now we have some usage. So one of you had asked in the group also, Va means is it and or is it are? Correct? Because Purnima Bhagini had replied to one of your question. Vadhu, how to write that for that, isn't it? Okay, now today we are getting used to two words, Kim and Va. See, you know that word Kim also means yenu, or the what in Napumsakalinga. But it can also be used in a different context. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ ಮತ್ತೆ ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. So can somebody read it? Yeah, I will read. Yes, yes, go ahead, sir. माता पचति वा? आम, माता पचति. पितामह आगच्छति वा? न, पितामह न आगच्छति. बालकः वदति किम्? आम, बालकः वदति. लता नृत्यति किम्? आम, लता नृत्यति. विकासः धावति वा? न, विकासः न धावति. त्वं पठसि वा? आम, अहं पठामि. Okay, thank you. See, illi you can see that the word va is used as a question mark. So wherever this word va comes at the end, ಈಗ ತಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳಾ ಅಂತ ನಾವು ಅಟ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾ. ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಮ್. ಆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ, ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದು ಅಂತ. ಆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್, ಮಾತಾ ಪಚತಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಮಾತಾ ಪಚತಿ ವಾ, ತಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳ. ಡಸ್ ಮದರ್ ಕುಕ್? Question mark. So then also that word va is used. So the answer can be yes or no depending upon one who is doing or not doing. So first answer is yes, Mata is cooking. Haudu amma ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. The very same second question, Pitamaha agacchati va? Whether the grandfather is coming? Ajja ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ನಾ, ಪಿತಾಮಹ ನ ಆಗಚ್ಚತಿ. ನೋ, ಅಜ್ಜ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌದು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೇಳೋ ರೀತಿ, ಬಾಲಕ ವದತಿ ಕಿಂ? ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನ? ಆಮ್, ಬಾಲಕ ವದತಿ. ಹೌದು, ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲತಾ ನೃತ್ಯತಿ ಕಿಂ? ಲತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಳ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ನೃತ್ಯತಿ ವಾ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೃತ್ಯತಿ ಕಿಂ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಆಮ್, ಲತಾ ನೃತ್ಯತಿ. ಹೌದು, ಎಸ್, ಲತಾ ನೃತ್ಯತಿ. ಲತಾ ನರ್ತಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ವಿಕಾಸಃ ಧಾವತಿ ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ 5 sentences if you see, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವಾ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ತ್ವಂ ಪಠಸಿ ವಾ, ನೀನ್ ಓದ್ತೀಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ವಾ. ಸೊ ಅಹಂ ಪಠಾಮಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ. ಈಗ ನನ್ನ ಯಾರು ನೀವು ಓದ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಹಂ ಪಠಾಮಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ದ ವರ್ಡ್ ಕಿಮ್ ಅಂಡ್ ವಾ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕಿದ್ಯಾ? Bhagini, is there? No, you told that and that Kim and Va are same. Mata Pachati Va is there. Here here Mata Pachati Kim is also right, no, Bhagini? Yeah, that is what I said. But especially the question particularly one asked, it can also be understood as Mata Pachati Kim. What does she cook? Correct? Okay. Kim also means what? Correct? So that is why in that particular thing what you asked, it can also be meant in a different way. But the usage is correct. What you told, Ma Pachati Kim, that's correct. Yes. If we use Mata Pachati, Mata Kim Pachati, that will be different. Answer will be different. Yes. So it depends on the tone we ask. When we talk, we come to know. But when we read, it can be understood in both ways. Correct? Okay. Yeah. Because it will be always and isn't it? Whenever the Kim and Va is there, so the answer will be yes or no. Isn't it? Yes or no. Yeah, that is no. very If ma'am, if we reply no, then 2 times we have to write na. No, for each word before that na. Na. Pitamaha na agacchati. Na. See, it depends on the answer you give. See, first you say no, grandfather is not coming. So because you are saying not coming, for that the second na you have used. Correct? Mata Pachativa means, does mother cook? Like that question. Does mother cook? That's the question mark. Mata Pachati Kim means, what is the mother cooking? No, that is what I said. So it can be used in, especially that when you gave that word Pachati, it can be understood in 2 ways. Okay? Okay. Yes, no. ಭಗಿನಿ, ಇದು ಪಿತಾಮಹ ಅಗಚ್ಯತಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನ ಅಗಚ್ಯತಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪಿತಾಮಹ ನ ಅಗಚ್ಯತಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ. See, using only single na, you can also say Pitamaha na agacchati. Yes, that is also correct. But they gave us an introduction because when we ask you any question, Bartara, Martara, andaga, either we say yes or no. For that only they introduced 2 na. But if you say only Pitamaha na agacchati, then also it is correct. ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಕಡೆ ನ ಬಂದಿದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, 2 ಕಡೆನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 2ನೇ ನಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನಾ ಪಿತಾಮಹ ಆಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. Because he is not coming there, the second na is more important. Ma'am, one more doubt, ma'am. Yes. Nrityati, Nrityati only we will write. Nu Ityati also correct. What is that? Lata Nrityati Kim. In the slide it is given. Nu Ityati. No. See, Nru. See, in Kannada, how do you write Nru? Ma'am, now we will write Nru.
Like down we will write in the opposite way. In the slide it is given nu In ir. slide it is So I wrong am actually. asking. No, in the slide it is wrong. That is why I said, see, Okay. swara ru is there, no? Nru. Through, nru, like that. Yes. Yes. So that should come. Na, and then the swara ru should come. Here there is a mistake in the slide. Yeah, that is mistake only I am telling, ma'am. Yeah. We have to get it corrected. Yes. Yeah. Okay, we'll go for the next. So for na, no reply, the na should be important for before the kriya pada, no ma'am? It's one is Exactly. enough. Very, very true. Yes. Before the kriya pada, using that na is very important. When you are saying he's not doing that. Okay. Yes. Now, two more words today we are introducing. In the title, the first one, Bhavan, Bhavati. So that Bhavati, there is a mistake. It should come as a dirgha. Bhavati. Okay. Please note that. In your textbook, it is given correctly. So in the slide, there is a mistake. I'll do the correction and then put it on the drive. Bhavan, Bhavati. So these two words, in your Sambhashana Shibira, if you have attended, they might have touched upon. Otherwise, what you have to remember is, see, we said Tvam, Madhyama Purusha, correct? So, Tvam means you, Ninu. It is in singular. So then, Tvam, Yuvam, Yuyam. Yuyam is plural, Bahuvachana. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋವಾಗ, ಈಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಸಮ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ತ್ವಮ್ ಡಸಂಟ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ತಂದೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು. ಬಟ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸೇಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ತ್ವಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಯಂ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಯು another two words to speak to another person in the Madhyama Purusha, but with respect. So that is Bhavan and Bhavati. So Bhavan is for addressing the person in Madhyama Purusha with respect, but it means singular person only. So it is equivalent to the word Bhavan, but it is with respect. So ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ತಂದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದ ಅರ್ಥ ಬಹುವಚನ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೇನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಗೌರವವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕಾದ್ರೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ವರ್ಡ್ ದೆನ್ ಭವಾನ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ವರ್ಡ್ then you have to use bhavati. It is dirgha, please remember, bhavati. Then very very important thing, see ನಿಮಗೆ ತ್ವಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಿ, ತ್ವಂ, ಪಠಸಿ, ಸಿ ಥಹ ಥ. ಯಾ, ತ್ವಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಠಸಿ, ಲಿಖಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ whenever you use the word bhavan or bhavati, never use that word patasi, likasi. Your pratama vibhakti ekavachana, patati. So bhavan patati, bhavati patati. So that only you should use. You have to remember this very very important thing. So bhavan and bhavati are madhyama purusha. Madhyama purusha ekavachana, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಭವಾನ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಭವತಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷದ ಕ್ರಿಯಾಪದನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಭವಾನ್ ಅಂಡ್ ಭವತಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸೊ ದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಯಾಪದ
but you have to use the Pratama Purusha Kriyapada. So this is what it means. One or two. ಆಗಚ್ಚತು ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಆಗಚ್ಚತು ಆಗಚ್ಚತು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಗಚ್ಚತು ಅನ್ನೋದು ಬಾ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಬೇರೆ ರೂಪ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇದ್ರದಲ್ಲ, ಏನು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ Requesting. Yeah. So now I want somebody to read that examples that is given at the end. Last. Can somebody? Bhavan agachat. Bhavan Kshiram pibati va. Bhavan Kshiram pibati va. Bhavan Gayakah kim. Bhavati davati va. Bhavati uttama asti. Uttama asti. So this is what you have to remember. See, Bhavan Kshiram pibati va ಅಂತಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹಂ ಕ್ಷೀರಂ ಪಿಬಾಮಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಭವಾನ್ ಕ್ಷೀರಂ ಪಿಬತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಬಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಭವಾನ್ ಕ್ಷೀರಂ ಪಿಬಸಿವಾ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಪಿಬತಿ, ಸೊ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಸೊ ದೆನ್ ಭವತಿ ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ಫರ್ದರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸೇಜ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸುಭಾಷಿತ. Yes, somebody to read the Subhashita? ಉದ್ಯಮೇನೈವ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ನ ಮನೋರಥೈಃ. ನಹಿ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮುಖೇ ಮೃಗಾಃ. Yes. ಕೆಲಸಗಳು ಕೈಗೂಡಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಉದ್ಯಮೇನೈವ, ಉದ್ಯಮೇನ ಏವ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ನ ಮನೋರಥೈಃ. ನ ಹಿ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮುಖೇ ಮೃಗಾಃ. ಉದ್ಯಮೇನ, ಬೈ ಎಫರ್ಟ್. ಉದ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ದೇವನಾಗರಿ, ಹಿಂದಿ ವಿ ಸೇ ಉದ್ಯಮ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. But no, in Sanskrit it means efforts, prayatna, nirantara prayatna ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ, ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. So it becomes success. So ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ, so it is in plural. Okay, it becomes successful. ಕಾರ್ಯಾಣಿ, again plural, ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು. ನ ಮನೋರಥೈಹಿ. ಸೊ ಮನೋರಥೈ ಅಂದಾಗ ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪಡೋದ್ರಿಂದ, ಆರ್ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, the works will not get done. So the works will not become successful. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಅಂತ ನ ಹಿ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮುಖೇ ಮೃಗಾಃ. ಸಿಂಹ ಕಾಡಿನ ರಾಜ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಫಾಲೋ. ಸೊ ದ ಲಯನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್ ಫಾಲೋಸ್ its instructions and they give a lot of respect. But that doesn't mean ಸುಪ್ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಸ್ಯ, ಮಲಗಿರುವ ಸಿಂಹದ ಮುಖೆ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಮೃಗಾಹ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಹಿ ಪ್ರವಿಶಂತಿ. ಸೊ ಈವನ್ a lion has to do its hunting for the food. Just because it is lying with its mouth open, no animal will come and fall in its mouth. So ಬಾಯಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಬಾಯಿಗೆ
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ಬೀಳಲ್ಲ. ಈವನ್ ಸಿಂಹ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಕೂಡ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಆಹಾರಕ್ಕೆ, ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ಆಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸುಭಾಷಿತಂ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹಿಯರ್? No, madam. Okay, then I think we have come to the end of the second class. So, ma'am, on these what type of questions will come on these Subhashitam? What type? They will give you the Subhashita, you have to write the meaning in the language you have chosen. Okay. Yes. So is there any test, Bhagini, in between, once after end of the No, month? after every class, Manjula Bhagini is giving you the question paper, no? Every lesson wise. Bhagini, that worksheet, no, Bhagini, you are talking? She'll be doing that, and at the end, anyway, we'll be working out question papers. That is for the end. Okay. But as and when the lessons complete, so lesson wise, Manjula Bhagini will be giving you the questions. When you answer that, you will come to know. Okay, on this Bhagini, on theory, this theory class nalla Bhagini, theory class ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ Bhagini, ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್ ತರ ಬರಲ್ಲ. ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ತರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೌದು, ಇನ್ನವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ Bhagini ನಮಗೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಡಬಹುದು. Yes. Ma'am, in Vedas the questions will come, ma'am. It is very tough, ma'am. No. You are going to write it in your language. You need not have to write it in Sanskrit also. Okay. Because when you read it in your language, those things, it is easier to keep it in mind. Okay, ma'am. So, because of course here we are teaching it in Kannada and English, I am trying to explain it in Kannada and English. Suppose Telugu is your language and you are going to write it in Telugu. Just I am giving an example. Then you will remember it easily in your Telugu than in English. That is it. Thank you, ma'am. Okay, we will conclude today's class. Just a quick clarification. I think one of you was asking about the question paper, right? It is already sent yesterday itself. It is called Pravesha lesson 1, question paper. So in that, all the questions from the entire lesson 1 topics, both theory and Vyakarna, they have been included. Okay, but there is, as you might have been confused, because there is no separate worksheet on theory portion, but there is a combined question paper on lesson 1, which is already sent yesterday. So please attempt to answer the questions before the next week's classes. Okay, Bhagini. Sorry, Bhagini. No, you don't have to send it, Bhagini. So you keep that with you. We will do the review in the next class. Then in case, in between when you are solving the question paper, if there's any question, you can post it in the group. So one of us will reply to your question. Okay, thank you. Yeah, Dhanyawada. Okay. Yes. So we'll conclude today's class. Okay. Yes, we will conclude with the Shanti mantra. Bhagini. Yes. Bhagini. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukha bhag bhavet. Om shanti shanti shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyawadaः. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ.